Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Modalitas dan Gaya Belajar Siswa, Kinestetik dan Read Write yang disusun oleh Madeline Albright, Ardia Regita, Atalia Dian Naomi, Alicia Fitri, dan Mei Adi Irawan. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses aktif untuk menuju satu arah tertentu yang dapat meningkatkan perbuatan, kemampuan, atau pengertian baru. Berdasarkan rumusan tersebut, perubahan dalam rumusan pengertian belajar dapat menyangkut semua aspek kepribadian individu yang di dalamnya menyangkut penguasaan, pemahaman, sikap, nilai, motivasi, kebiasaan, minat, apresiasi, dan sebagainya. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Yang kedua, menurut Adi W. Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Nah, yang selanjutnya, yang dimaksud dengan modalitas belajar adalah cara kita menyerap informasi melalui indera yang kita miliki. Masing-masing orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi. Terdapat 3 modalitas belajar, yaitu apa yang sering disingkat dengan FAKR, yang terdiri dari visual, auditory, kinestetik, dan read-write. Modalitas belajar ini digunakan untuk memanfaatkan gaya belajar siswa karena pemanfaatan gaya belajar siswa yang tepat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan proses belajar siswa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardia. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Atalia, yaitu pentingnya mengetahui gaya belajar siswa. Yang pertama, guru harus mengetahui gaya belajar peserta didiknya, dapat memilih metode mengajar dan media pendidikan yang cocok bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, dituntut kreativitas guru dalam memvariasikan metode mengajar dan dalam hal pemilihan media pendidikan. Yang kedua, bagi orang tua mengetahui gaya belajar anaknya untuk menyediakan fasilitas belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak mereka di rumah. Yang ketiga, siswa harus mengetahui gaya belajar sendiri, bisa menciptakan suasana yang disenanginya untuk belajar. Pembagian modalitas gaya belajar. Yang pertama, auditory, yaitu cenderung menggunakan indera pendengaran. Yang kedua, visual, yaitu cenderung menggunakan indera penglihatan. Yang ketiga, kinestetik, cenderung mengaktifkan anggota tubuh untuk memahami materi. Yang keempat, read write, cenderung mencatat dan membaca dalam pengumpulan informasi. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Dengan lirikan ke bawah bila berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Apa saja itu ciri-ciri gaya belajar kinestetik? Di antaranya adalah penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Dan yang terakhir,
menyukai buku-buku, dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Strategi gaya belajar kinestetik. Yang pertama, jangan memaksa anak untuk belajar sampai berjam-jam karena itu salah. Lalu yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia sambil bersepeda. Gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan seperti menggunakan stabilo dan spidol. Lalu yang kelima atau yang terakhir, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Lalu, kelebihan dan kelemahan gaya belajar kinestetik. Kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya umumnya memiliki penampilan yang rapi, lebih pintar dalam bidang olahraga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium, kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Kelemahan mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan suatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Jika membaca dengan menggunakan jari telunjuk. Kurang menguasai dalam bidang geografi. Terima kasih. Saya lanjutkan ke rekan saya. Gaya belajar read write. Gaya belajar read write adalah gaya belajar yang menekankan pada input dan output yang berupa teks maupun tulisan. Menurut Fleming dan Mills tahun 2016, orang-orang yang memiliki gaya belajar seperti ini menyukai PowerPoint, daftar, kamus, dan bentuk kata-kata lainnya. Ciri-ciri gaya belajar read write. Yang pertama, merasa membaca buku adalah cara terbaik dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua, sering mencatat saat guru sedang menerangkan. Ketiga, menyukai membuat daftar. Keempat, suka membaca definisi, membuat materi presentasi. Dan yang kelima, banyak menghabiskan waktu dalam membaca dan menulis. Strategi gaya belajar read write. Yang pertama, tulislah kata-kata secara berulang-ulang. Kedua, baca catatan secara berkali-kali. Ketiga, tulis kembali ide dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Keempat, terjemahkan diagram, gambar, dan sebagainya dalam sebuah kata-kata. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar yaitu 1. Faktor intern, jasmani, psikologis, dan kelelahan. Yang kedua ada faktor ekstern, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu tadi presentasi dari rekan-rekan saya. Saya lanjutkan ke film atau video singkat yang menjelaskan pembelajaran dengan gaya kinestetik read write. Berikut penjelasan. Have you ever wondered why you're able to pick up certain skills or concepts more quickly or easily compared to others? Have you ever been jealous that your friend is able to learn languages, for example, faster than you no matter what you seem to try? This is because everyone has a natural inclination towards certain skills, and they gravitate towards activities and professions that complement those skills. This can also be attributed to one's unique learning style, where abilities that work well with a certain learning style might be grasped and retained faster compared to others. Today, we'll briefly look at a common model for grouping these different styles together called the VARK model, so stay tuned. Neil Fleming, an education inspector from New Zealand, took his experience working with schools to research education and learning at Lincoln University. Beginning with the work that American Walter Burke-Barb and his colleagues began with the VAC model, where the learning styles or modalities are broken down into visual,
auditory, and kinesthetic, as well as the representational systems and neurolinguistic programming, Fleming refined the definition of a visual learner to include an additional group, the read-write group. This type of learner is someone who responds well to visual aids, but not necessarily respond well to visual aids of the written word, and these lack the color and shape cues. Through his work, his team developed a questionnaire to help identify an individual's learning style. To help us illustrate the differences between each learning style in the VARK model, let's create a simple scenario. Teach someone how to get to the post office to mail a letter. Here is our visual learner. Someone with this learning style performs best when given visual media to understand a concept. While this does not include still images or photographs, these may include maps, diagrams, graphs, charts, and through the use of symbols. For symbols, let's take a closer look at our map. Right now, it looks a little empty, but by adding symbols, shapes, and arrows, we can create reference points for our student to more clearly visualize where they are and where they need to go in order to get to the post office. Now let's meet our auditory learner. This type of learner does their best when learning from spoken sources such as lectures and group discussion, as well as digital audio sources such as radio or podcasts. Certain written media such as web chat and email could be grouped here as well, since it is more commonly written in a non-formal way that is similar to speaking. Another way an auditory learner can learn more successfully is when they hear something someone has said, rearrange it in their own words, and then saying it out loud to confirm their understanding. A simple example could be if our student asks our teacher, "What time is it?" The teacher might reply, 1:30. In the student's mind, he might rephrase it to 1:30, since that is the way he would normally say it, and then ask his teacher to check if it is correct. The boy now has full understanding of the information the teacher gave to him by learning through speaking out loud in his own way. To help our student learn how to get to the post office, he will be most successful if we provide clear verbal instructions and allow time in case he wants to confirm details of what we have said. Our read-write learner prefers information displayed in words. This is a common modality amongst teachers and students, and being able to read and write well is often a trait that is looked at when graduates are applying for jobs. Read-write learners do well with learning from lists, diaries, dictionaries, and from the internet, among others. By giving our student a written list of directions, they will be able to understand more easily how to get to the post office. Now we have arrived at our final modality, the kinesthetic learner. These types of learners learn best through action. These can either be performed directly, observed, or through simulation, but what is essential is that it feels real, that there is a sense of reality or concrete nature to the example. In order to best learn how to get to the post office, our student might ask the teacher what other shops are near the post office. The teacher might reply, "It is across the street from the coffee shop." Our student then cycles through his memories and recalls a time he went to the coffee shop with his mother. Using this prior experience, the student begins to fit the pieces of the puzzle together and is able to figure out how to get to the post office. Although the teacher's answer triggered the student's memory, what the teacher said is less important in allowing the student to gain understanding. It was our student using that memory to recall where the coffee shop is and how to get there, and then building upon that past experience to apply it to the new task of going to the post office. We've finally arrived at the post office, and as we can see, all our learners have arrived. While we all might learn differently and have our own unique strengths, by adapting how we approach figuring out a task, we can all be successful together. Now you might be asking, but what if I'm somewhere in between these learning styles? Or, I find that I am a different learning style depending on what I am learning. Where do I fit? The VARK model accounts for this through the use of multimodality. Life is complex, and so are we, and often a given task might be completed most effectively through mixing these styles. In the VARK model, there are two types of multimodalities. For VARK Type 1, these learners select one of their modalities that they are most comfortable with in a context-specific manner. VARK Type 2 differentiates itself from Type 1 in that Type 2 learners require that all of their learning styles must be utilized before they are able to complete a given task. These learners might be seen as slower as they gather information in different ways, or may appear to procrastinate. Although some may view this as negative, however, it is often the case that these learners are able to solve problems more effectively since they have a greater understanding of the task, having looked at it using different learning techniques.
If you want to try the VARK test for yourself or learn more information, check out the VARK website using the link in our description. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.